Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN siku hii ya Ijumaa. Ni furaha kuweza kuungana nawe. Mimi ni Mashirima Kapombe katika siku ambayo ni mengi ambayo yameendelea, lakini kama ilivyoada katika mbiu ya KTN hii leo katika gumzo la kaunti tunaangazia bunge la kaunti ya Tharaka Nithi. Hapa studioni tuko naye mwakilishi wa kuteuliwa katika bunge la kaunti hiyo Millicent Mugana Muthaiga, ambaye atakuwa anatueleza kuhusiana na mswada ulioko katika bunge la kaunti hiyo kuhusiana na kukusanya ushuru. Na tunakuuliza, je, umeridhishwa na mbinu za kukusanya ushuru katika kaunti yako? Je, umeridhishwa na mbinu za kukusanya ushuru katika kaunti yako? Nambari ya arafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia hashtag mbiu ya KTN. Kwanza tupate vidokezo. Mbunge wa Baringo Kusini Grace Kipchoin afariki baada ya kuugua saratani kwa muda. In the result, the appeal before us is devoid of merit. Mohamed Abdi apoteza kiti cha ugavana kaunti ya Wajir baada ya mahakama kutupilia mbali rufaa iliyokata kupinga kubanduliwa kwake. Tunataka kumwambia Steve Simba awache kuharibu jina ya Embu County. Sisi tuko sawa katika kaunti hii. Na naibu spika katika bunge la kaunti ya Embu ni Steve Simba au Paul Mwangi. Ni mkanganyiko baada ya mahakama kutoa maagizo mawili kinzani. Kiongozi wa NASA Raila Odinga na rais mstaafu Mwai Kibaki wamekutana mapema leo katika makazi ya Kibaki katika mtaa wa Muthaiga hapa Nairobi. Viongozi wengine waliokuwepo kwenye mkutano huo ni gavana wa Kisumu Anyang Nyong'o, Profesa Anyang Nyong'o kunradhi, wa Nairobi Mike Sonko, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, mwanawe Kibaki Jimmy, wakili Paul Mwangi na Nderitu Muriithi. Hata hivyo, Odinga amekosa kuzungumza na wanahabari baada ya kukamilisha mkutano huo. Mzee na maneno anasema sisi tuendelee kuunganisha Wakenya pamoja. Sana sana nafurahia na Nairobi despite challenges mingi, ametupatia advice kubwa sana ambaye tutajaribu kuimplement hapa Nairobi County. So both the former Prime Minister and the former President wamenipatia word of courage na vile nitaendelea kufanya kazi Nairobi na vile tutaendelea kuunite Wakenya wote Nairobi. Congratulate the former Prime Minister for the good gesture ile alionyesha Wakenya kwa ile handshake alifanya na Rais Kenyatta. He's in very good cheer. It was a very useful and happy consultation. Bwana Mheshimiwa, are you here as a political leader or as family? You know you doubled. Well, you know, I'm both all the time, so it's difficult to separate one role from another. But I think it is wonderful that as leaders, we are all committed to working together for a better Kenya. So it's a wonderful thing to see, and I think this is a spirit that all of us as leaders should embrace and support President Kenyatta's Big Four agenda so that we move Kenya forward very quickly. Thank you. This is the biggest delegation, so what next in terms of the meetings that were supposed to be taking place countrywide? Well, as I said, all leaders, we ought to be reaching out to one another and making sure that Kenya is moving forward and rallying behind the government and the Big Four agenda. Ni Ijumaa nyingine ambapo kwa mara nyingine tena kiongozi wa ODM Raila Odinga anafanya mkutano wa faragha wa kisiasa, huku akiendelea kukwepa kuongea na vyombo vya habari kuhusiana na mikakati yake ya hivi punde ya kisiasa. Je, kunani? Duncan Hemba, KTN News, Muthaiga.
Tukiachana na hayo, kaunti ya Wajir itarejea debeni kama ilivyoamuliwa na mahakama kuu awali baada ya gavana wa Wajir Mohamed Abdi kupoteza katika rufaa aliyokata. Aliyekuwa gavana Ahmed Abdullahi na mpinzani mkuu wa Abdi katika uchaguzi mkuu uliopita alishangilia uamuzi huo na wafuasi wake baada ya hukumu kutolewa. Abdullahi alipinga ushindi wa Abdi ambapo alitia dosari stakabadhi za elimu za Abdi, jambo ambalo litamzuia kutetea wadhifa huo. We do not see any utility in embarking on a forensic examination of the other grounds in pursuit of a merely didactic of academic aim. In the result, the appeal before us is devoid of merit and is dismissed with cause to the first and second respondents. The cross-appeal by IEBC and the returning officer must also perforce stand dismissed, but with no orders as to costs. Orders accordingly. The concurrence by the appeal court of the decision of the High Court has indeed vindicated everything that we have alleged, that there were no elections, valid elections that were held for the seat of governor in Wajir County on the 8th of August 2017. I think what we now need is to expeditiously conduct a free, fair, credible and verifiable election in Wajir County so that the will of the people of Wajir County prevails. Katika tanzia sasa, jamaa na marafiki wameendelea kuwasili katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee jijini Nairobi kufuatia kifo cha mbunge wa Baringo Kusini Grace Kipchoim. Kipchoim ambaye alifariki mapema leo katika hospitali ya Nairobi alikokuwa akipokea matibabu kwa maradhi ya saratani ya utumbo. Atakumbukwa na wengi kama mbunge ambaye alichaguliwa kwa muhula wa pili na wakazi wa eneo bunge lake akiwa anaugua pasi na kufanya kampeni zozote. Baadhi ya wabunge waliofika Lee kuona mwili wake wamemsifu kwa kuwa mstari wa mbele kupigania amani sawa na kukabiliana na tatizo sugu la wizi wa mifugo. On behalf of my colleagues, the members of parliament, on behalf of the leadership of parliament, and on behalf of general leadership of this country, I'd like to convey my utmost condolences to his family, friends, constituents, and the entire republic, because we have lost a very, very, very dear leader to this country. Those who knew Honorable Grace Kipchoim, as many would testify, was a very humble, compassionate, hardworking, and committed leader. This morning we lost one of us, one of our strongest leaders, and we are so saddened by this demise. As a people and a community, we really feel it with a lot of weight that we have lost Mheshimiwa Grace Kipchoim, a colleague to me in the current parliament, 12th parliament, and that this morning when we learned it, we became a bit confused, though we know that he has fought. Mheshimiwa has been sick for a very long time, about 4 years. She's been fighting so strongly this disease, and today she has come to rest, but we have not come to terms with it. The family is here. We are trying to console with them. The children are here. It's as heavy as it could be heavy with us, but it is heavier with them. I want to say the people of Baringo South, poleni sana. They've lost a very strong lady, a strong leader, a strong among the women leaders that we have in parliament. She was one of the very focused, and we've never seen a lady with that courage. She was very courageous, fighting over the hills of cattle rustling. She was for peace. She was preaching peace among communities living in Baringo, Samburu, and Turkana.
and West Pokot. Mola ilaze roho yake mahali pema peponi. Mafuriko yanayotokana na mvua katika kaunti ya Mandera yameendelea kusababisha hofu miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, waziri wa mifugo, kilimo na uvuvi katika kaunti hiyo, Johora Mohamed, amewashauri wenyeji kutumia fursa hiyo kubuni mbinu za kuyatumia vyema maji hayo kwa manufaa yao. Amesema kwamba kilimo kinaweza kunawiri sana kutokana na mvua hiyo inaendelea kuponda eneo hilo ikiwa wenyeji watakoma kulalamikia mvua hiyo na badala yake kuiona kama baraka. Farmers in the rain-fed areas are encouraged to take advantage of the receding water where soils are fertile. According to the Kenya Meteorological Department, the month of May marks the peak of the rains, and so there is likelihood for more displacement of people, damage to infrastructure, loss of farm produce, and general loss of livelihoods. There is fear of an outbreak of Rift Valley fever, which affects livestock too. The county government is in the process of carrying out an assessment to establish the exact extent of the effects of the floods and the way forward. Kenya Red Cross Society and other non-state actors are also called upon to intervene so that a rapid assessment is done to establish the exact number of families affected and the interventions required in terms of Rift Valley fever, RVF vaccines, food and non-food items. It's my hope that the Dawa River Master Plan will be able to bring in a permanent solution to the problem of recurrent floods experienced in the county. Tukisalia na taarifa inayofungamana na hiyo, wakazi mjini Maralal katika kaunti ya Samburu wametatizika baada ya mto Loikas kuvunja kingo baada ya mvua kubwa. Hali mbaya ya daraja karibu na shule ya msingi ya Maralal imekatiza usafiri. Sasa wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kujenga madaraja matatu kwenye mto Loikas ili waweze kuvuka kwenda mjini na kurejea nyumbani. Hapa ni tipu shika madam yako. Mvua wedele imenyesha hapa Samburu mingi sana. Mega karibu kwa barabara 4 hours bila kufuka. Vile unaona watu wameshindwa kufuka. Sasa tulikuwa tunaomba serikali ya county inue daraja ya DB. Ni kawaida wakati wa mvua huwa tunapata matatizo sana juu ya hizi laga zetu. Kwa mfano hii ambayo iko nyuma yangu ni laga ambayo tayari ina culverts ambazo maji yakiwa mengi haiwezi kusaidia wananchi. Wakati mwingine si wa stranded hapa kwa muda mrefu. Huku kwetu shule ziko upande ule ng'ambo ya pili na town iko upande mwingine, kwa hivyo wakati wa mvua wanafunzi wengi hufungua upande huu, hata walimu. Kwa hivyo tunaomba kama serikali inaweza tusaidia jaribu kufungua hizi daraja zetu, hasa hii ile nyingine ya Loikas na ile nyingine ya kule karibu na PCA, ili tuweze kufanya usafiri. Hivi sasa kukiwa na emergency upande wa nyuma, kuna mtu anaweza fika hospitali. Mvua ikileta karaha Maralal, wafugaji Kajiado wamepokea mvua inayoonyesha maeneo hayo kwa furaha, kwani ni afueni baada ya kipindi cha kiangazi. Baadhi yao walipoteza mifugo kutokana na kiangazi maeneo ya kati, kaskazini, kusini na magharibi ya Kajiado. Sasa hawatapata tabu ya kutafuta malisho na tayari mifugo walionao wameanza kuboreka afya. Matumaini yao ni kuwa mvua itaendelea kunyesha na kuwafaidi. Kinara yung gamit. Naingwa. Lakini mimi na yangu. Yes. Mheshimiwa kuja hivi. Hii mvua vile imekuja imekuwa ya manufaa sana kwa wafugaji, kwa sababu nyasi imekuwa vizuri
ile ng'ombe imebaki wakati wa kiangazi zimepata afya, na saa hii mambo iko sawa sawa, watu wako na furaha sana na tunashukuru. Kusema kweli, hii mvua imetuokoa. Tulikuwa tumefika pale ambaye karibu tuseme tumefika mwisho kwa mambo ya ufugaji, na sio kwa ng'ombe peke yake, hata kwa ukulima wa mashamba. Tuelekee Embu sasa, ambapo kiti cha naibu spika katika bunge la kaunti ya Embu kimezua mkanganyiko baada ya mahakama kutoa maagizo mawili ndani ya saa 12. Jaji Florence Mushemi hapo jana aliagiza kwamba Steve Simba ambaye ni mwakilishi wodi ya Runyenjes ya Kati ndiye naibu spika halali. Hata hivyo, mahakama hiyo leo imebatilisha agizo hilo na kukabidhi kiti hicho kwa Paul Mwangi ambaye ni mwakilishi wodi ya Gaturi Kaskazini. Mkanganyiko huu ulizua sarakasi ya muda katika bunge hilo mapema leo, pale ambapo wawili hao walijihami kila mmoja na agizo la mahakama kudai nafasi yake ya unaibu spika. Karani wa bunge hilo kisha akamfungulia Mwangi afisi kwa kuwa ndiye alipata agizo la mwisho kutoka mahakamani. Deputy Speaker County Assembly of Embu atakuwa Mheshimiwa Mwangi kwa vyovyote vile, hata waende kotini ama waende wapi. Sisi ndio tuko na uamuzi wa kuchagua yule atakayetusimamia kama Deputy Speaker wa hii County Assembly of Embu. Kwenda kudanganya na kotini, that is abuse of court process. Kusema ati akukuchaguana wa kiharari, alikuwa anataka kukanyangwa na gari, na ukweli ni kwamba kuna asset za mbunge ambaye zinaonyesha vile process ya mbunge inaendelea. Kwa hivyo tunataka kumwambia Steve Simba awache kuharibu jina ya Embu County. Sisi tuko sawa katika county hii, tuko sawa katika assembly, na kama watu wamekataa apatie Mwangi nafasi ahudumia hao wananchi, ahudumia hao MCA, kwa sababu utawala wake ndio unaonekana ni mzuri. Sisi ndio tulichagua Steve Simba tukiwa na imani kwamba atatuhudumia ifaavyo, lakini ikafika mahali tukahisi kwamba afai tena, ana maadili ambayo anaweza kumwezesha kuendelea kukaa katika kila kiti, na tukaweza kumtoa. Sasa saa hii tunafurahi kama assembly kwamba tumeweza kurudishiwa Deputy Speaker Honorable Mwangi ambaye sisi wenyewe tungependa endelee kutuhudumia kama assembly kwa sababu anafaa katika kile kiti. Tuelekee Murang'a sasa, ambapo wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti hiyo wamemuonya seneta wao Irungu Kang'ata dhidi ya kuingilia masuala yao. Wanasema kuwa Irungu amekuwa akipinga ujenzi wa kiwanda cha maziwa ambao wanataka akome, na mradi ulioanzishwa na gavana wao Mwangi wa Iria. Wanasema ujenzi huo umeimarisha bei ya maziwa, na seneta Kang'ata anaendeleza siasa zisizo na lengo la maendeleo kwao. Fiki yangu seneta Kang'ata anafikiria ataingia kwa siasa ya ugavana kwa njia hii. Akumbuke kulikuwa na wengine mbele yake. Wale waliguza maziwa aone walienda wapi. Naenda muhakikishia, na tunajuana tu, na muhakikishia akitaka mambo iwe sawa sawa kwake, aachane na mkulima wa Murang'a. Anaongea mambo ya hiyo kiwanda. Nikupiga anapiga hiyo kiwanda, gavana akose kutumalizia. Na sisi kama wakulima tungetaka hiyo kiwanda, tunaomba hiyo gavana wetu amalize hiyo kiwanda haraka sana. Aacha kusikia mambo ya seneta, sababu tumeona hata vile tulikuwa na matarajio makubwa sana ati huyo seneta atatusaidia, tunaona hata tusaidia. Tuelekee kaunti ya Taita Taveta sasa, ambapo gavana wa kaunti hiyo Granton Samboja amewaonya wenyeji dhidi ya kuuza mashamba yao. Mary Muoki ana maelezo zaidi. Onyo hilo linafuatia hatua ya serikali kuu kutoa hati zipatazo milioni 3 za kumiliki mashamba kwa familia za kaunti ya Taita Taveta. Gavana Granton Samboja aliyekuwa akitoa vyeti hivyo kwa wenyeji wa wodi ya Njukini ametoa amri kwa maafisa wa ofisi ya ardhi kuwa kamwe wasikubali kufadhili shughuli zozote za uuzaji wa mashamba, akiwataka kuthamini mashamba yao kama rasilimali muhimu maishani. Sisi ambao leo tutafaulu, ombi langu tulinde urithi ambao tuliwachiwa na wazazi wetu. Wananchi wangu wa Chala, wananchi wangu wa Taita Taveta, nimetoa amri, hakuna transfer yoyote ya shamba ambayo itafanyika kuanzia leo.
Naibu Spika wa bunge la Taita Taveta Crispas Tondo aidha amewaonya wenyeji dhidi ya tamaa ya pesa, hali ambayo huwaacha maskwota bila mashamba nyumbani kwao. Wanawake wameshauriwa kuwa mstari wa mbele kuwakataza waume wao dhidi ya kuchangamkia uuzaji wa mashamba. Mama, chungeni wazee. Hivi vyeti wasifanye biashara navyo kama alivyosema Mheshimiwa Maskuji. Tumeyaona, tumeyashuhudia. Labda kuna wawili watatu pia wana hizo dhamira. Lakini kupitia kwa serikali ya Ganton Samboja tumesema ya kwamba hakuna title deed yoyote ambayo itakauzwa kipindi hichi. Hati miliki za mashamba zimetolewa kwa wenyeji wa maeneo ya Voi, Taveta, Wundanyi na Mwatate. Mary Mwoki, KTN News. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, lakini tutakaporejea tutakuwa tunaingia katika sehemu yetu ya gumzo la kaunti, ambapo kama nilivyokuarifu awali hapa studioni tuko naye Millicent Mugana Nthiga ambaye ni mwakilishi wa kuteuliwa kutoka bunge la kaunti ya Tharaka Nithi. Atakuwa anatueleza kuhusiana na mswada aliowasilisha kuhusu ukusanyaji ushuru. Nilikuwa nimekuuliza, je, umeridhishwa na mbinu za kukusanya ushuru katika kaunti yako? Je, umeridhishwa na mbinu za kukusanya ushuru katika kaunti yako? Nambari ya arafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia #mbiu ya KTN. Pia tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja hadi jumba la Anniversary Towers hapa jijini Nairobi, ambapo tume ya IEBC inatarajiwa kutoa taarifa muda mfupi kutoka sasa. Kumbuka kumekuwa na msukosuko katika tume hiyo ya uchaguzi na mipaka, haswa baada ya afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba kupewa likizo ya lazima. Siku chache baada ya hapo kukawa na makamishna watatu ambao walijiuzulu kutoka kwa tume hiyo, yani aliyekuwa naibu mwenyekiti Koni Maina, Margaret Mwachanya na Paul Kurgat. Maelezo hayo yote ni katika muda usiokuwa mrefu. Tunapumzika kidogo, usiondoke.